Hello, everyone. Hello. I'll come in 2 minutes, okay? हा एक बाटली आणायला लवकर चला आणि ही बाटली तिथे ठेव बाटलीचं तुला सांगितलं ना बाटल्या भरून आणायच्या हा बाटल्या पूर्ण भरून पाहिजे हा 4 तर दररोज उठून घ्या ओके एव्हरीवन गुड इव्हनिंग लेट्स स्टार्ट टुडे आपण we were at 2.8 that is dimensions we are talking about. Let's open up the page number 31 dimensions of physical quantities. Chala, let us start the lecture everyone. Let's write down dimensions of a physical quantity and let us understand what is the meaning of dimensions. काल आपण discuss करत होतो what is the meaning of dimensions. Good evening. Yes, everyone. Let us start. We are already we're starting the lecture today. We will try to in another tomorrow and day after tomorrow another 3 days we will finish the chapter. आपला पहिला chapter संपेल आणि त्याच्यामध्ये आपण exercise problems and then MCQ problems solve करायला घेणार आहोत. So by this Friday, second chapter will be over, and then we'll start with the third chapter. Okay, everyone. Chalo, let us understand first what is the meaning of dimension. You know, I told you there are physical quantities. We are talking about a physical quantity. So let us say a physical quantity we know is a force. Do you know physical quantity force? Is force a physical quantity? Yes. So force will have some dimensions. Force is a physical quantity आणि ह्या फोर्सला काय असणार आहेत काही डायमेन्शन्स असणार आहेत सो वी मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायमेन्शन्स मी कालही तुम्हाला सांगितलं डायमेन्शन्स म्हणजे these physical quantities या physical quantities they are expressed in terms of the base quantities. The physical quantities are expressed in terms of the base quantities. And what are the base quantities? We have already studied. तुम्हाला base quantities आठवत आहेत का? आपण base quantities study केलेल्या आहेत. What are the base quantities, everyone? We have studied mass, then length, then time, temperature, then electric current, then 3, 4, 5. Okay. Then let's say amount of, that is the last one. Luminous intensity we'll write down first. Luminous intensity.
And the last one is amount of substance. Everyone, we know these quantities: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. These are the 7 quantities, right? Yes, correct, Abruddhi. Samruddhi, you are right. Mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. Absolutely correct. Absolutely correct. Everyone. Yes. So, any physical quantity that we are going to study, any physical quantity that we come across, आपण कुठल्याही physical quantityच्या across आलो, तर त्या physical quantity, that physical quantity is expressed in terms of these are the dimensions. These are the dimensions, but these are not dimensions. These are the base quantities. These are the base quantities. What are the dimensions? Dimensions are the power to which the powers, dimensions are the powers to which these base quantities are raised. What are the dimensions? Everyone, look at this. I'm going to write down the definition of dimension. We are going to study the definition of dimension. The dimensions we are going to say is they are the powers to which the base quantities are raised. They are nothing but the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity. I have written down the definition of dimension. Dimensions is nothing but the powers to which the base quantities are raised to represent that physical quantity. These are the base quantities. These are the base quantities. या बेस क्वांटिटीजला या बेस क्वांटिटीजचा उपयोग करून काही डिराइव्ह क्वांटिटीज आपल्याला डिराइव्ह करायच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आपण एक डिराइव्ह क्वांटिटी बघितली होती, एकदम सिंपल घेऊयात आपण. लेट्स अंडरस्टँड. Mass is represented m, length is L, time is T, temperature we said either it is K, Kelvin, then current is I or A, ampere, luminous intensity is candela, and this is mole. So this is one of the table that we all have remembered. Okay, now let us understand. I'm going to say that let us take one example. आपण आता एक example घेऊयात. Let us understand one example. सगळे लक्षात तिकडे. Let's understand one example. Here the example is velocity. I'm going to write down the example as velocity. You know what is velocity? Velocity is always displacement upon time, or we say velocity is rate of change of displacement. What is the definition of velocity? Rate of change of displacement. Now I'm going to talk about the dimensions of velocity. Velocity, is it a physical quantity? Is velocity a physical quantity? Yes. And we are going to talk about the dimensions of velocity. Velocity dimensions किती, काय किंवा काय ते आपण डिस्कस करणार आहोत. Okay, so now I wrote down the formula for velocity. Is velocity displacement upon time? Yes. Velocity is also said to be आपल्याला velocity ला rate of change of displacement असंही म्हणतात. Is velocity rate of change of displacement? Yes. Velocity is rate of change of displacement, as well as velocity is displacement upon time. Basically, it is the change in displacement upon time. नुसतंच displacement म्हणायचं, change in displacement, which is nothing but the displacement. So I'm going to write down, and displacement is nothing but the length, and time is time, and that is velocity. Is velocity length upon time? Yes. Is velocity length upon time? जर आपल्याला base quantities मध्ये velocity ला express करायचं असेल, if I have to express velocities in the base quantity, is it velocity, is it length upon time? Yes, the velocity is length upon time. So I'm going to write down here the length raised to 1, and can I write down time raised to -1?
Will it be time raised to minus 1? Everyone, please pay attention. Is it length raised to 1 and time raised to minus 1? Is it length raised to 1 and time raised to minus 1? Yes. And therefore, I'm going to write down the dimensions of velocity. So, velocity, the dimensions are generally expressed in the square bracket. The dimensions are generally expressed in the square bracket. The dimensions of velocity, we can write down. Everyone, please pay attention. The dimensions of, I'm going to say, that is in the next topic. Dimensions of velocity are length. Length a symbol ka hai? L. So it is L raised to 1 times the symbol ka hai? T. T raised to minus 1. So the dimensions of velocity is L raised to 1 and T raised to minus 1. These are the dimensions of velocity. L raised to 1, T raised to minus 1. Khushi, correct. Ankita, correct. Gaurav, correct. Nita, correct. Nikita, correct. Meena Musai, correct. You guys are understanding this? Correct. Kaustubh Kulkarni also correct. M1 LT minus 1 expressed in dimensional formula. Yes, yes, yes. Correct. That we are going to come to the next point. This is the velocity. Do you understand? Velocity has dimensions L1 T minus 1. What about the mass? So that gives you an information. सगळे लक्ष द्या इकडे माझ्याकडे प्लीज लक्ष द्या. This gives you an information that velocityला एक्सप्रेस करण्यासाठी पुन्हा लक्ष द्या की velocityला एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला मासची गरज नाही. येस कौस्तुभ कुलकर्णी सर मास 0 होईल ना? येस तेच सांगतोय मी. velocityला एक्सप्रेस करण्यासाठी मासची आवश्यकता नाही. डू वी नीड मास? नो. बरं, velocityला एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्हाला टेम्परेचरची गरज आहे का? नाही. तुम्हाला एखाद्या गाडीची velocity सांगायची असेल तर तुम्हाला त्या गाडीचं टेम्परेचर सांगायची गरज नाही. यू डू नॉट नीड दॅट. T is for time. T is for time. T is -1. समृद्धी कान्होरे. T is -1 because बघ ना, T इथे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. डिनॉमिनेटर मधली वस्तू जेव्हा न्यूमरेटर मध्ये जाते, whenever डिनॉमिनेटर एखादी गोष्ट डिनॉमिनेटर मध्ये आहे ती जेव्हा वरती जाते, will it become T raised to -1? Yes, त्याची पॉवर निगेटिव्ह होते. समृद्धी, डू यू अंडरस्टँड? समृद्धी कान्होरे, डू यू गेट इट बेटा? कारण की टाइम न्यूमरेटर मध्ये आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. डिनॉमिनेटर मधून न्यूमरेटर मध्ये जाताना त्याचा पॉवर रिव्हर्स होतात. करेक्ट, व्हेरी गुड. सो वेलॉसिटी इज व्हॉट? लेंथ रेज टू 1 अँड टाइम रेज टू -1. मग वेलॉसिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला टाइमची गरज आहे, मासची गरज नाही, टेम्परेचरची गरज नाही, करंटची गरज नाही, लुमिनस इंटेन्सिटी लागत नाही, आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स लागत नाही. म्हणजे जर मला वेलॉसिटीचं डायमेन्शन द्यायचे असतील तर त्याला असं लिहू शकतो आपण. वेलॉसिटी जर प्रत्येक गोष्टीची डायमेन्शन लिहिताना मग आपल्याला असं लिहिता येईल. मास काय आहे? 0 डायमेन्शन. मासची आवश्यकता आहे का? नाही. लेंथची आवश्यकता आहे किती? 1. टी ची आवश्यकता किती आहे? -1. बरं, पुढे काय आहे? टेम्परेचर. टेम्परेचरची गरज आहे का? नाही, म्हणून टेम्परेचर 0. करंट किती लागतो? 0. करंटची आवश्यकता नाही. लुमिनस इंटेन्सिटी 0 आणि मोल सुद्धा 0. These are the dimensions of velocity. Do you understand? Velocity, the quantities which are given in formula, only they are need to find the dimensional formula. Jitendra Thorat, that's Parth. Correct. But let us understand this. So, velocity साठी mass ची आवश्यकता नाही, टेम्परेचर ची आवश्यकता नाही, करंट ची आवश्यकता नाही, लुमिनस इंटेन्सिटी ची आवश्यकता नाही आणि सबस्टन्स, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स ची गरज नाही. फक्त काय गरजेचं आहे? लेंथ आणि टाइम. आणि लेंथ किती? लेंथची पॉवर 1 आहे, टाइमची पॉवर किती आहे? -1. We must only length and time. Yes, correct. Devanshu Ahire. So there is no role of mass. पण लक्ष द्या इकडे, जनरली जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा काय लिहितो माहिती का? वेलॉसिटी ला सिम्बॉल V. आणि आपण जनरली जेव्हा आपण मेकॅनिक्स मध्ये डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करतो किंवा डायमेन्शन्स बद्दल बोलतो मेकॅनिक्स मध्ये, तेव्हा आपण नेहमी मास, लेंथ आणि टाइम यांना मेन्शन करतो. 0, 1, -1. नेहमी आपण मास, लेंथ आणि टाइम या तिघांना हे तिघ का बरं? कारण की तुम्ही जर बघितलं असेल सीजीएस सिस्टीम, नंतर एमकेएस सिस्टीम, एफपीएस सिस्टीम, या तिन्ही सिस्टीम मध्ये काय होतं माहिती का? या तिन्ही सिस्टीम मध्ये सुद्धा मास, लेंथ आणि टाइम या तिघांचंच मेजरमेंट होतं. So they said, let us conclude that whatever quantity, whatever physical quantity, we need to find out dimensions in mechanics. Mechanics मध्ये असेल तर आपल्याला MLT लिहिणं गरजेचं आहे. MLT लिहिणं गरजेचं आहे. Are you getting it? Now, again, I repeat. मी सगळ्यांना आता रिपीट करतो. सगळ्यांनी प्लीज लक्ष द्यायचं इकडे.
Everyone, please understand. I repeat, I said dimension is what? Dimension is the powers. These are the powers. Dimensions is powers to which the base quantities. Are these all base quantities? Yes, base quantities are raised to represent that quantity. To represent that quantity. Do you understand? Many time m is also expressed. Correct, Kunal? बऱ्याच वेळा आपण घेणार आहोत त्या क्वांटिटीज. सध्या पहिली क्वांटिटी आपण बघितली ज्याच्यामध्ये मासची आवश्यकता नाही. So everyone, please pay attention. Do you understand? Do you learn the definition of dimensions? Definition of dimensions says it is the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity. Powers to which the base quantities are raised to represent that quantity, to represent one particular quantity. Is that clear, everyone? Is that clear? Very good. आपल्याला आता डायमेन्शन्स काढायचे आहेत. भरपूर क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स आपण शोधणार आहोत. पण बिफोर दॅट, ऑल आय वॉन्ट यू गाईज टू डू इज जस्ट राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ डायमेन्शन्स. हो, आणि हे आपल्याला माहितीच आहे. वी नो एव्हरीथिंग. डू वी नो दिस टेबल? आपला हा टेबल माहितीच आहे. मी तो इरेज केला, पण हा टेबलही तुम्ही लिहून काढा बरं. सगळ्यांनी हा टेबल परत लिहा, नुसताच हाताने कच्चा टेबल लिहा. आणि राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ डायमेन्शन्स क्विकली. डायमेन्शन्सची डेफिनेशन लिहा, त्याच्या खाली हे एक्झाम्पल लिहा. एव्हरीवन, अँड राईट डाऊन दिस ऑल्सो, वेलॉसिटी ऑल्सो लिहा. डायमेन्शन्स लिहा पटापट. Okay, Samruddhi says, can you explain this one more time? No problem. Please pay attention, Samruddhi. Samruddhi, dimensions are nothing but the powers to which the base quantities are raised. आणि आपण बेस क्वांटिटीज बघितल्या, त्या सगळ्या काय होत्या? बेस क्वांटिटीज. त्या बेस क्वांटिटीजला आपण कितीच्या पॉवरने रेज करायचं टू रिप्रेझेंट दॅट पर्टिक्युलर फिजिकल क्वांटिटी. त्या गोष्टीला आपण म्हणायचं डायमेन्शन. मग आपण प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स शोधू शकतो. प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स, वी कॅन फाइंड आउट डायमेन्शन्स ऑफ ईच अँड एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी. सो प्लीज अंडरस्टँड. सो in order to find out the dimensions, we must understand what is the formula for that physical quantity. So if you look at the velocity, velocity has formula displacement upon time, which is also rate of change of displacement. Instead of displacement, can I write down length, Samruddhi? Yes, I can write down length. Then length divided by time, and this length is now length raised to 1. Time is time raised to -1. Now, therefore, velocity is expressed as L1 and T minus 1. So dimensions of velocity are m0, L1, T minus 1. Dimensions of velocity are m1, m0, L1, T minus 1. Samruddhi, are you getting it? Samruddhi Kanore. Okay. Now, we are going to talk about dimensional formulae and dimensional equations. Okay. So do you understand the dimensions, everyone? Dimensions are always expressed. Dimensions are always written in the square brackets. Dimensions नेहमी कशी लिहायची असतात? Square bracket मध्ये. Dimensions are always written in the square bracket. Everyone must remember this. We always write down dimensions in square brackets. Sir, but why we should find dimensions? We can express that in formula. Well, why are we finding out dimensions? That you are going to find out in the next 2.10. You will find out that in 2.10. To validate equation, I told you, Kunal, before also, these dimensions are very useful in solving the MCQ questions also. Any equation, एखादं इक्वेशन घ्या, फिजिकल इक्वेशन ना, टेक्निकल सायंटिफिक इक्वेशन घ्या, त्या इक्वेशनचं व्हॅलिडिटी म्हणजे ते इक्वेशन करेक्ट आहे की चुकीचं आहे ते बघण्यासाठी सुद्धा डायमेन्शनचा उपयोग होतो. मग ना पूर्वीच्या काळी हे जे सायंटिस्ट होते ना, ते काही पूर्ण डेरिव्हेशन करत नव्हते. दे यूज टू जस्ट चेक the dimensional equalities in the equation. If they are equal, they used to say, okay, the equation is partially correct. So dimensions are very important in in helping explain the theories, in helping explain some of the physical quantities. They are very important. Okay.
Sir, should we be able to change the sequence or not? No, the sequence you cannot change. Only MLT, that's it. Sir, how that M0 came? Samruddhi Kanure, understand. वेलॉसिटीच्या एक्सप्रेशन मध्ये मासची काही गरज आहे का? इथे मास आहे का कुठे फॉर्म्युलामध्ये? इज देअर मास एनिवेअर? नो. म्हणून मासच्या जागी काय आलं? 0. आर यू गेटिंग इट समृद्धी? Correct, because there is no rule of mass, that's why it became 0. Kaustubh said correct. Kaustubh is telling how that M0 is appeared. Okay, everyone write down this example. आपण 2.9 आधी शिकून घेऊयात आणि मग आपण वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन शोधूयात. Okay, we will talk about another example. Wait, but let us talk about now 2.9, that is dimensional formulae. Dimensional formulae and dimensional equation. Hello everyone. So we are going to find out dimensional formulae, okay? Okay, सगळं लक्षात इकडे. Dimensional formula and dimensional equation. These are the topic. This is the topic 2.9. Dimensional equation and dimensional formulae. So, what is velocity? Everyone knows velocity is m0 L1 t minus 1. Right? Now let's take example about, everyone please pay attention. Now I'm going to write down density. Do you know what is density? Do you know the formula? Density is mass upon volume. Is density mass upon volume? Yes. What is density? Sir, in exam, do we have to derive this or directly solve it? No. Samruddhi, we will get, in exam, you will be asked to find out some of the dimensions of some of the quantities. Okay? Now, please pay attention. Where density is mass upon volume, meaning, is it mass divided by length cube? Because volume is what? Volume is length into breadth into height. Is it? Yes, correct. Divya is correct. Mass upon volume. Ritesh is correct. Density is mass upon volume. Mass upon length raised to 3, which gives me expression as mass raised to 1 into, can I bring length in the numerator? Yes, raised to minus 3. Now, your job, now you guys will answer me. Is there anywhere I have mentioned time? Density measure करण्यासाठी do we need time anywhere? No. Density measure करण्यासाठी we don't need time. Density measure करण्यासाठी आपल्याला टाइमची गरज नाही. Density measure करण्यासाठी फक्त what are the important base quantities? Mass and length. Mass and length. Mass ची power किती आहे? 1. Length ची power किती आहे? -3. Because length is gone in the numerator. सगळ्या quantities numerator मध्ये आणायच्या, denominator मध्ये नाही. सगळ्या quantities numerator मध्ये आणायच्या. म्हणून I'm gonna say the density, the dimensions for density are going to be m raised to 1, L raised to -3, t raised to 0. Is it t raised to 0? Yes, because there is no time involved. So this is t raised to 0. This should be the dimensions of density. We have calculated the dimensions of density. Do you see that, everyone? We have calculated the dimensions of density, and while calculating the dimensions of density, t is 0, correct Mansi? T is 0. So while calculating the dimensions of density, this is then, and this is MLT. The expression MLT is called as formula. Is this called as formula? Yes, this is called as dimensional formula. This is called as what?
dimensional formula above. I will write down here. बघा मी इथे लिहितो. Everyone please pay attention. Understood? आपण अजून एक्झाम्पल घेणार भरपूर. This is sorry, dimensional formula for density. Is it dimensional formula for density? Yes. Mark everyone. लिहून घ्या. This is the dimensional formula for density. The expression MLT is the dimensional formula. The expression MLT is the dimensional formula. लिहून घ्या चला. Dimensional formula आणि याच्या खाली लिहून घ्या चला. Quickly everyone write down this. You must know what is the dimensional formula. Okay, now dimensional equation B part ते आपण याच्यातच शिकून घेणार आहोत. What is dimensional equation? सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं इकडे. The dimensional equation is everyone please pay attention. First equation is velocity. Velocity equals to m0 L1 t minus 1. I say this is dimensional equation. Second is density. You know what density is represented as? Density is represented as rho. We represent density as rho. Density is a symbol ahe. I'm going to write down. The symbol for density is rho. And rho density is equal to m1 L minus 3 T0. This is dimensional equation for density. Is it the dimensional equation for density? Yes. In this way only. Correct? Can we derive potential energy? Yes, Samruddhi Kanore. We can derive some potential energy. We are going to do that. Please understand this. Dimensional equation म्हणजे हे equation with the symbol. त्याला लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड असेल याला म्हणतात डायमेन्शनल इक्वेशन. आणि व्हॉट इज डायमेन्शनल फॉर्म्युला? द एक्सप्रेशन MLT फॉर एनी क्वांटिटी इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला. ओके, MLT. Can we derive kinetic energy? We can, Shriram. We are going to derive every single physical quantity. Kinetic energy मी तुम्हाला होमवर्कला दिलं होतं. फिजिकल एनर्जी पण तुम्हाला होमवर्कला दिलं होतं वाटतं, जेव्हा आपण बेस क्वांटिटीचा स्टडी करत होतो. बेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, यू गाइज विल राइट डाउन दिस पार्ट. डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऍज वेल एज डायमेन्शनल इक्वेशन लिहा. हे दोन्ही लिहून काढा आता पटकन. आणि हे झालं की मग आता आपण काय करायचंय, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मेनी फिजिकल क्वांटिटीज. ज्या फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हाला फॉर्म्युलेज माहिती आहेत त्या सगळ्या फिजिकल क्वांटिटीजचे आपण काय करणार आहोत, डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत. चला लिहून घ्या पटकन क्विकली. झालं का? नाउ डन. व्हेरी गुड जॉब, गुड जॉब. चलो पुढचं बघूयात आपण. आता आपण 2.8 आणि 2.9 शिकलो. आता लास्ट पार्ट आहे चॅप्टरचा, तो आहे 2.10. तो आपण शिकणार आहोत, पण त्याच्या आधी आपण काय करू, भरपूर क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स शोधून काढू आधी. ओके, लेट अस फाइंड आउट द डायमेन्शन्स ऑफ मेनी क्वांटिटीज. ज्या काही क्वांटिटीज तुमच्या डोक्यात येत आहेत त्या क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स शोधूयात. चला, लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. ओके,
Now we have studied until now. मी आता हे पण पुसून टाकू का? 2.8, 2.9. I'm going to erase this part also. त्याचा उपयोग नाही. Let's study some of the quantities that we know. Chalo, let us understand one more quantity, that is the first quantity. We know velocity. Everyone know velocity? प्रत्येकाला velocity माहिती आहे? Yes. Velocity dimensions आपल्याला माहिती आहे. Velocity dimensions काय आहेत? Everyone, dimensions for velocity is m0, L1, t minus 1. Now, second quantity I'm going to find out is acceleration. Let us find out acceleration. Acceleration चा symbol काय आहे? A. Velocity symbol आहे V. Everyone, m1, L1, t minus 1. Correct. Samruddhi Nakhade. Acceleration. Do you guys know what is acceleration? Yes. Accelerationचा formula. सगळ्यात आधी काय शोधायचं? Formula. Acceleration is velocity upon time, which is also called as the rate of change of velocity. Is it the rate of change of velocity? Correct. Acceleration is the rate of change of velocity. Do you understand? इकडे बघा. Do we know the dimensions of velocity? Dimensions of acceleration. We already know the velocity. What is velocity? Velocity is length upon time. लक्षात सगळ्यांनी इकडे कसं लिहितो बघा मी. We know velocity already. So acceleration is length divided by time divided by time. This is velocity and this is time. Correct? You guys are getting it. So this is length upon time into time, which gives me the formula as length upon time square. Therefore, I can write down acceleration as the length raised to 1 time raised to minus 2. Numerator, denominator बदलून numerator मध्ये येताना minus 2 होणार का? Correct, everyone. So therefore, acceleration is m0 L1 t minus 2. Do you guys get it? Everyone, do you understand? What is acceleration? L1 t minus 2. Is it velocity upon time? Yes. Length upon time square. Which is also same thing. बघा इकडे. Acceleration काय माहिती का? Dimensions of velocity upon dimensions of time. बघा सगळ्यांनी इकडे मी नवीन पद्धतीने करतोय. Do you know what is dimensions of velocity? m0 L1 t minus 1. आणि time चे dimensions काय आहेत? t1. So this can be written as m0 L1 t. 1 वरती जातो ना का तो -1 minus 2. These are also dimensions of acceleration. Can we calculate it this way? Yes. Everyone. This is another way. Acceleration is velocity upon time. What is the dimension of velocity? m0 L1 t minus 1 directly. What are the dimensions for time? t1 directly. This t1 goes up. T minus 1 and t1 minus 1 becomes minus 2. So this is m0 L1 t minus 2. Directly also we can calculate the dimensions for acceleration. Is that clear, everyone? Samruddhi, sir, please repeat. Samruddhi, listen to me. Samruddhi Kanhore. Acceleration तुला माहिती काय आहे? Velocity upon time. Velocity काय आहे? Length upon time. So length upon time divided by time. So is it length upon time into time? Yes. So length upon time square. So can I write down denominator मधला time square numerator मध्ये गेला तर काय होणार आहे? Time raised to -2 होणार आहे. So therefore length is 1, time is -2 and there is no mass. Acceleration expression सांगताना mass ची कधीच गरज नाहीये. Are you getting it? Samruddhi Kanhore, do you understand? Good. Mansi Gaikwad says clear. Kaustubh Kulkarni says clear. Siddhi Awad, yes, clear. Samruddhi Narkhede says clear. Gaurav says yes. What about others? Everyone, do you understand?
ओके, क्लिअर सर. कृष्णाल चौधरी, क्लिअर, करेक्ट. कृष्णाला पण समजलंय. तेजस खैरनार, येस सर. करेक्ट. प्रणाली मोरे, खुशी पाटील, ऑल क्लिअर. ओम अरगडे, ओके एव्हरीवन, गुड जॉब. पूर्वजा, जितेंद्र थोरात, येस. ओके, डू यू अंडरस्टँड हाऊ डू वी कॅल्क्युलेटेड? सो एक लक्षात आहे इकडे. So instead of going through this formula and everything all the way, we can just write down acceleration is velocity upon time. Velocity is the dimensions m0 l1 t minus 1. आणि आता इव्हेंच्युअली तुम्हाला डायमेन्शन्स लर्न होणार आहेत. थ्रूआउट द 2 years of your studies तुम्हाला डायमेन्शन्स लर्न होणार आहेत. Because those dimensions are every day, every time, every quantity we are studying, you will learn the dimensions. तुम्हाला डायमेन्शन्स लर्न होणार आहेत व्हेरी इझिली. तुमच्या ते लक्षात राहणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. आजच सगळे डायमेन्शन्स लक्षात राहणार नाही. सगळे डायमेन्शन्स तुम्हाला इव्हेंच्युअली ओव्हर द कोर्स ऑफ टाइम लक्षात राहणार आहेत. त्यामुळे अजिबात गडबडून जाऊ नका की सर मला डायमेन्शन सगळे लक्षात राहतील का, नाही राहणार आहे का, असं नाहीये. यू विल रिमेंबर देम बट ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. 2 वर्ष तुम्हाला जेव्हा तुम्ही 12वीत जाल ना तेव्हा मी तुम्हाला विचारेल वेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काय, तुम्ही मला असे पटकन सांगा. तुम्हाला विचारेल फोर्सचे डायमेन्शन्स काय, तुम्ही असे पटकन सांगाल. बिकॉज बाय दॅट टाइम यू विल बी यूज टू ऑल द डायमेन्शन्स. तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंटचे डायमेन्शन्स, आता इलेक्ट्रिक करंट आपण केलेलं आहे, तुम्हाला नंतर रेझिस्टन्सचे डायमेन्शन्स माहिती पडतील. रेझिस्टन्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. डू वी कॅल्क्युलेट द डायमेन्शन्स ऑफ रेझिस्टन्स? येस. आणि तुम्हाला ते सुद्धा माहिती होतील व्हेरी इझिली. सो डोंट वरी अबाउट इट. डायमेन्शन्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागणार आहेत, इतकं लक्षात ठेवा. ओके, चलो, शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वांटिटी? सगळ्यांनी हे लिहून घ्या, ऍक्सेलरेशनचं लिहून घ्या. दिस इज वन वे and this is another way of finding out the dimensions. There are two ways we can find out the dimensions. रितेश सोनवणे सर डायमेन्शन्स ची लिस्ट सेंड करा. बाळांनो, तुम्ही पेज नंबर 218 ओपन करा. देवांशु सेठ सर आपल्याला सगळं सॉल्व्ह करायला लागणार आहे का? नाही. आता तुम्हाला प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करायलाच पाहिजे. आता तुम्हाला प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. आता तुम्हाला फॉर्म्युलेज लर्न झाले पाहिजे. म्हणून तर करावं लागणार आहे. तुम्हाला हे एक्झाम मध्ये असं करावं लागणार नाही, गरज नाही पडणार. थेरी, येस, थेरी एक्झाम मध्ये करावं लागेल, एमसीक्यू मध्ये करावं लागणार नाही. ओके एव्हरीवन, एनसीईआरटी बुक शोधा. एनसीईआरटी बुक मध्ये पेज नंबर 218 काढा. पेज नंबर 218, अपेंडिक्स नंबर 9. एव्हरीवन, are you seeing the page number 218 of the textbook? Page number 218, appendix number A9. Dimensional formulae of physical quantities. त्यांनी खूप साऱ्या फिजिकल क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत आणि त्या फिजिकल क्वांटिटीजचा त्यांनी काय केलेलं आहे, डायमेन्शनल फॉर्म्युला दिलेला आहे. येस, देयर इज ऑलरेडी गिवन. येस, इट्स देअर इन एनसीईआरटी. समुद्री नारखेडे सेज. तुम्हाला फॉर्म्युला पण दिलेला आहे, त्याचा फॉर्म्युला पण दिलेला आहे, त्या क्वांटिटीचा फॉर्म्युला पण दिलेला आहे आणि त्याच्याबरोबर त्याचे डायमेन्शन सुद्धा दिलेले आहेत. डू यू सी दॅट एव्हरीवन? व्हेरी गुड. नाव व्हॉट यू आर गोइंग टू डू इज, तुम्ही सगळ्यांनी आज घरी या सगळ्या फॉर्म्युलेजचा, या सगळ्या, तुम्हाला सगळे फॉर्म्युलेज तर लर्न नाही आहेत आणि सगळे फॉर्म्युलेज तुम्हाला लर्न होणारही नाहीये, पण तुम्ही हे सगळ्यांनी आज रिवाइज करायचं आहे. तुम्ही सगळ्यांनी हे वाचायचं आहे. येस, 94 क्वांटिटीज आहेत आणि तेवढ्या सगळ्या क्वांटिटीज आपल्याला फिजिक्स मध्ये लागतात का? येस. फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट फॉर अ शार्प स्टुडंट and you're all sharp students, you're all very talented students. Are you getting it? Most of them are common na? Yes, many of them are common. Parth Thorat, I know this is Parth's account. Many of them are very common. Total 94. आणि तुम्हाला सगळ्यांना त्या क्वांटिटीज लक्षात ठेवायच्या आहेत का? मी असं म्हणेल की येस, पाढे जर तुम्ही म्हणालात तर आपल्याला पाढे लक्षात राहायला पाहिजे. टेबल्स, डू वी रिमेंबर टेबल्स? येस. सो यू विल लाइकवाइज यू विल रिमेंबर द फॉर्म्युलाज ऑफ द क्वांटिटीज ऑल्सो. आणि ह्या सगळ्या क्वांटिटीज तुम्हाला आत्ता समजणार नाही. सगळ्याच क्वांटिटी तुम्हाला आत्ता समजणार नाहीत. या सगळ्या क्वांटिटीज, देर आर सम क्वांटिटीज इन बिटवीन. दीज क्वांटिटीज आर कमिंग इन द फ्युचर चॅप्टर्स. जे कमिंग चॅप्टर्स आहेत त्या चॅप्टर मध्ये काही क्वांटिटीज येणार आहेत. अँड दिस ऑल ऑफ दिस क्वांटिटीज, या सगळ्या क्वांटिटीज ज्या आहेत त्या सगळ्या क्वांटिटीज तुम्हाला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम एक एक चॅप्टर शिकल्यानंतर ह्या सगळ्या क्वांटिटीज तुमच्या लक्षात राहणार आहेत. या सगळ्या क्वांटिटीज आत्ताच्या आत्ता लक्षात राहणार नाहीत. ह्या क्वांटिटीज तुम्ही ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम, जसा जसा सिलेबस पुढे जात जाईल
जसं जसं आपण वेगवेगळ्या क्वांटिटी स्टडी करत जाऊ तेव्हा तुम्हाला लक्षात राहतील. कृष्णाल सेड, सर आपल्याला थेरी टेस्ट कशा होतील ऍट मंथ लास्ट? दॅट यू शुड आस्क टू तिवारी सर. कॉन्टॅक्ट तिवारी सर इमिडिएटली. ओके एव्हरीवन. सो या फिजिकल क्वांटिटीचा टेबल दिलेला आहे. जेवढ्या शक्य आहे तेवढे फॉर्म्युलेस तुम्हाला माहिती पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी क्वांटिटी नंबर 1 दिलेली आहे एरिया. डू वी नो एरिया? येस. व्हॉल्यूम? येस. डेन्सिटी? येस. फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे. फ्रिक्वेन्सी इज 1 अपॉन टाइम. वेलॉसिटी माहिती आहे. ऍक्सेलरेशन माहिती आहे. आता बघा त्यांनी दिलेलं आहे फोर्स, इम्पल्स, वर्क, पॉवर, मोमेंटम, प्रेशर, नंतर मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी तुम्हाला माहिती नाही, सरफेस टेन्शन तुम्हाला माहिती नाही, सरफेस एनर्जी तुम्हाला माहिती नाही, वेलॉसिटी ग्रेडियंट तुम्हाला माहिती नाही, प्रेशर ग्रेडियंट तुम्हाला माहिती नाही, एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम्हाला माहिती नाही, अँग्युलर वेलॉसिटी तुम्हाला माहिती नाही. आर यू गेटिंग इट? सम ऑफ द क्वांटिटीज दे आर गिवन ज्या तुम्हाला माहिती नाहीयेत. सो यू गाईज आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दीज क्वांटिटीज ज्या माहिती आहेत त्या सगळ्या लक्षात ठेवायच्या. ओके. आता ह्याच्यात त्यांनी फॉर्म्युला दिलेला आहे. फॉर्म्युला बरोबर त्यांनी त्याचे काय दिलेले डायमेन्शन्स, आणि त्या डायमेन्शन्स बरोबर त्यांनी त्याचे दिलेले डायमेन्शनल फॉर्म्युला. सो वी आर गोइंग टू लर्न दोज डायमेन्शनल फॉर्म्युलाज वन बाय वन. चलो थोडा वेळ आहे आपल्याकडे. वी हॅव सम टाइम. लेट्स डू इट. इज दॅट क्लिअर? टुमॉरो वी आर गोइंग टू फिनिश 2.10. 2.10 मध्ये देर आर 2 पॉइंट्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2.10, 2.10.1, 2.10.2, and then we can. Most of them are unknown. Correct, Parth? Most of them are unknown for today. Is this just the start of your science course? Yes. But by the end of 12th standard, you will say, sir, I know every one of them. Are you getting it? You will say, तूच मला सांगशील पार्थ की सर मला सगळं माहिती आहे, सगळ्या क्वांटिटीज मला माहिती आहे. यू विल इव्हेंच्युअली गेट दोज. आणि इट इज व्हेरी युजफुल. हा, मी तुम्हाला सांगतो, हा टेबल जो आहे ना, हा टेबल खूप 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 म्हणजे चॅप्टर लक्षात ठेवण्यासाठी हा टेबल खूप महत्वाचा आहे. आणि हा टेबल जो आहे अपेंडिक्स A9, इट हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग द क्वांटिटीज, रिमेंबरिंग द चॅप्टर्स. सो वेलॉसिटी ग्रेडियंट कुठल्या चॅप्टर मध्ये आहे, प्रेशर ग्रेडियंट कुठल्या चॅप्टर मध्ये आहे, हे सगळं तुम्हाला लक्षात राहणार आहे. सर डायमेन्शनल फॉर्म्युले लर्न करायचे आहेत का? मग डायमेन्शन्स, नॉट एव्हरी डायमेन्शन. नो, यू डोंट हॅव टू रिमेंबर दॅट. यू हॅव टू रिमेंबर द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला माहिती असेल तर तुम्ही डायमेन्शन्स कसेही काढू शकतात, कधीही. So don't remember the dimensions. Remember the formula. तुम्ही फॉर्म्युला लक्षात ठेवला पाहिजे. आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला आता सांगतोय, तुम्ही घरी गेल्यानंतर, म्हणजे तुम्ही आता घरीच आहात, घरी एक चार्ट बनवायचा. कार्डबोर्ड असतो की नाही, एक कार्डशीट, एका मोठ्या कार्डशीट वरती या सगळ्या फॉर्म्युलेज, या सगळ्या क्वांटिटीज लिहून काढायच्या. आणि ते कार्डशीट तुमच्या घराच्या वरती छतावर चिपकवा, नाहीतर एखाद्या वॉलवर चिपकवून टाका. कुठेतरी ते चिपकवायचं की जेणेकरून या क्वांटिटीज येता जाता, दात घासताना, खाताना, पिताना, झोपताना तुम्हाला या क्वांटिटीज दिसल्या पाहिजे. कारण की येणाऱ्या 2 वर्षात या क्वांटिटीजचा फार 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 उपयोग होणार आहे स्टडी करण्यासाठी. याच्यातली प्रत्येक एक क्वांटिटी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. इज दॅट क्लिअर? अँड ऑल दिस क्वांटिटीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू रिमेंबर द कंटेंट ऑफ द चॅप्टर. टू रिमेंबर, तुम्हाला वेलॉसिटी ग्रेडियंट म्हटल्या बरोबर गोष्टी लक्षात येतील. अरे त्या वेलॉसिटी ग्रेडियंट बरोबर रिलेटेड खूप साऱ्या गोष्टी होत्या. यू विल गेट इट क्विकली. आणि तेवढं शार्प तुमचं डोकं राहिलं पाहिजे, तेवढा शार्प तुमचा स्टडी पाहिजे, तेवढं तुम्ही ऍक्टिव्ह राहिलं पाहिजे. ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम वेलॉसिटी. रितेश सोनवणे, वेलॉसिटी पासून एक्सप्लेन करायचंय. व्हॉट आर यू लिस्निंग टू देन रितेश? वेलॉसिटीचे फॉर्म्युला काय आहे? m0l1t-1. आता इकडे काय बघ, acceleration is velocity upon time, right? Velocity काय आहे? Velocity is length upon time. Is it displacement upon time? Yes, velocity is displacement upon time. So velocity is nothing but the length upon time. So time goes in the denominator. Length is length upon time into time, which is length divided by time square. आणि मग इथे काय तर acceleration is length raised to 1, time raised to -1. So I can write down this way. These are the dimensions. m0 कारण की मास नाहीये, length raised to 1 and time raised to -2. Are you getting it? Do you understand? Yes sir, for sure, correct. And then here acceleration is velocity upon time. Velocity चे dimensions आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहेत. Velocity dimensions काय? m0l1t-1, m0l1t-1 divided by t1. हा t1 जेव्हा वरती जाईल तेव्हा it will become -1 because powers are always becoming minus. So when it goes up, it becomes -1. -1 and -1 becomes -2. Do you understand, everyone? Are you getting it?
If you have noted down for acceleration, पूर्वजा कोळी इव्हनिंग मध्ये आता चॅप्टर नंबर 2 आणि चॅप्टर नंबर 3 आपल्याला संपायचं आहे, कारण की तुमचा सकाळच्या चॅप्टर मध्ये सकाळच्या बॅच मध्ये एखादा चॅप्टर सुरू होतोय असं मला वाटतंय. पूर्वजा, यू गिव्ह मी अ कॉल, आय विल एक्सप्लेन यू ऑन द कॉल, नॉट ड्युरिंग दिस लेक्चर, रेकॉर्डेड लेक्चर. ओके पूर्वजा, यू कॉल मी. ओके चला आता काही क्वांटिटीज करूयात. ठीक आहे, आय एम गोना इरेज दिस. सेकंड क्वांटिटी ऍक्सेलरेशन पण झाली, फर्स्ट क्वांटिटी वेलॉसिटी झाली. आता आपण क्वांटिटी घेऊयात, थर्ड क्वांटिटी घेऊयात, फोर्स. What is force? Force is mass into acceleration. Is force mass into acceleration? Yes, we'll understand, sir. Well understood, sir. Sir, is there any dimensionless quantity too? Na? Yes, Gaurav. There are some dimensionless quantities. Dimensionless quantities सुद्धा आहे. आणि आपण येणार आहोत त्या डायमेन्शनलेस क्वांटिटीजच्या सुद्धा अक्रॉस आपण येणार आहोत. And we are going to discuss that. Don't worry. Force is mass into acceleration. Do you know the force is expressed as F? So dimensions of force is nothing but dimensions of mass into dimensions of acceleration. You know, dimensions of mass are m1, L0, T0. मास साठी लेंथ आणि टाइम नाही लागत, फक्त मास 1. आणि डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सेलरेशन काय रे? वी नो दे आर m0, L1, T minus 2. Is it m0, L1, T minus 2? Yes. Do you understand? मग बघा, दोन गोष्टींचा प्रोडक्ट आहे. m1 into m0 यांचं होणार आहे 1 plus 0. L 0 and 1, 0 plus 1. T 0 and minus 2, 0 minus 2. So final answer comes out to be, dimensions of force comes out to be m1, L1, T minus 2. Is it the dimensions of force? m1, L1, T minus 2. Everyone must remember these dimensions of force. m1, L1, T minus 2. Remember this, everyone. m1, L1, T minus 2. लिहून घ्या. Everyone write down this one. Write down. Divya says, yes, solid angle has unit but no dimensions. Divya, you are absolutely right. The solid angle never has a dimension. It is a dimensionless quantity. Force कळाला का सगळ्यांना? Everyone, do you understand force? Force is mass into acceleration. Mass into dimensions of acceleration. Mass dimensions काय आहे? m1 only. बाकी length and time काय आहे? 0. Acceleration काय आहे? m0, L1, T minus 2. So m1, m0 becomes m1 plus 0. L0, L1 becomes L0 plus 1. T0, T minus 2 becomes 0, 2 minus 2. Do you understand, everyone? Come on. Samruddhi Kanhore, where are you? Are you getting it? Purvaja understand. Kaustubh Kulkarni understands. Yes, clear, sir. Prajwal Gumare says all clear, sir. Vedanti Wag says clear, sir. Very good. Siddhi says, Gaurav sir, if we don't denote the power 0, then 1, then answer is wrong or right. Wrong. If you don't denote the power, don't denote the power. Is it 1? No, it has to be 0. You have to denote 0. 0 is very important. Come on, Gaurav. 0 खूप महत्वाचा आहे. You cannot skip the 0. You have to mention the 0. Rutuja Patil says clear. Samruddhi Kanor says clear. Narkade says clear. Krishnal clear. Tejaswini clear. Sriram Kulkarni all clear. Mansi Gaikwad clear. Om Argade clear. Meena Musare clear. Khushi said plane angle is also dimensionless. Correct, Khushi.
Plane angle is also dimensionless. There are many quantities which are dimensionless. Ankita Ahire, clear. Devyani, clear. Om, clear. Very good. Very good. Very good. Let's take another quantity. Boys and girls, are you ready for another quantity? Let's do another quantity for dimensions. Let's find out the dimensions of another quantity. Let us talk about. म्हणून फॉर्म्युला खूप महत्वाचा आहे. फॉर्म्युला कधीच विसरायचा नाही. लेट अस से नंबर 4 is impulse. Impulse is denoted by capital J. Next quantity is impulse. Divya says even refractive index is dimensionless. Correct. पुढचं बघा. Impulse is denoted by J. हे सगळं लक्ष इकडे आता. Impulse is denoted by J. आणि impulse चा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे का काय आहे? बघा इकडे. Impulse is, the formula for impulse is force into time. Formula for impulse is force into time. Yes, Parth. Why some quantities are dimensionless? Well, I'm going to discuss that tomorrow. Don't worry. जसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, जसं तो प्लेन अँगल आहे, सॉलिड अँगल आहे, दिस क्वांटिटीज आर डायमेन्शनलेस. ते आपल्याला कळेल का? विल जस्ट चलो अभी आज ही डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लुक एट दिस. फोर्स. सो इम्पल्स इज J, force is F, and time is time. So now, do you know the dimensions of force? Yes, dimensions of force is M1, L1, T minus 2. And you know what is dimension of time? Mass 0, length 0, and time raised to 1. Are these the dimensions of time? Everyone, please pay attention. We are trying to find out the dimensions of impulse. We are trying to find out the dimensions of impulse. Everyone, please pay attention. So therefore, I can say impulse is mass raised to 1 and 0. It is 1 plus 0. Length 1 plus 0, 1 plus 0. And time minus 2, 1, minus 2 plus 1. Is it minus 2 plus 1? Correct. So therefore, dimensions of impulse will be m raised to 1 plus 0, 1. Length raised to 1 plus 0, 1. And time raised to minus 2 plus 1, minus 1. These are the dimensions of impulse. Harshal Jadhav, please pay attention. T raised to minus 1 वाला पाहिजे, minus 2 plus 1, because it is multiplied by time. Time ने डिवाइड केलंय का? नाही. डिवाइड केलं असेल तर डिनॉमिनेटर मधून वरती जाणार, तेव्हा निगेटिव्ह होणार. इथे टाइम ने डिवाइड केलंय का? नाही. टाइम ने मल्टिप्लाय केलंय. आपण काय केलंय? टाइम ने मल्टिप्लाय केलंय. डू यू अंडरस्टँड? Impulse, everyone, come on. Sir, give some examples to homework. अख्खा अपेंडिक्स मागे पडलेलं आहे. मी तुम्हाला तर सगळं आता अपेंडिक्स दाखवलंय. तुम्ही ते अपेंडिक्स बघून सगळं क्लिअर, सगळं कॉपी कराल. तसं नाही करायचं. ओके? मी देणार तुम्हाला काही होमवर्क देणार आहे. वेट, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू सम होमवर्क. पण तुम्ही आधी हे लिहा. हे लिहून काढा. इम्पल्स क्लिअरली लिहून काढा सगळ्यांनी. चला फास्ट. एव्हरीवन, क्विक क्विक क्विक. Done? So, now I'm going to write down the fifth quantity. चला आता सगळे जरा dimensionless quantity बद्दल बोलता. आपण एक क्वांटिटी घेऊयात. आपण क्वांटिटी घेऊयात प्लेन अँगल. त्याला डिनोट करतो आपण थिटाने. मी कुठली क्वांटिटी घेतली आहे? प्लेन अँगल. सगळे लक्षात इकडे आता. डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता चला डायमेन्शनलेस क्वांटिटी पण तुम्हाला सांगून टाकतो. तुम्ही फार उत्सुक झालेला आहात. यू आर नॉट एबल टू होल्ड युअर हॉर्सेस. सो लेट्स पे अटेन्शन. डू यू नो व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर प्लेन अँगल? आपण प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. एव्हरीवन, यू मस्ट नो द प्लेन अँगल फॉर्म्युला. सगळ्यांना प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला माहिती आहे का? येस. प्लेन अँगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. सगळ्यांना माहिती आहे. इट इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. Correct?
Everyone, plane angle is arc length upon radius. आता बघा इकडे सगळ्यांनी. Plane angle म्हणजे theta. Arc length. Arc length म्हणजेच काय रे? Arc length. Can it be also considered as length? Yes. Arc length म्हणजे lengthच. Divided by radius. Is radius also a length? Radius is also a length. Is radius considered to be length? Correct. Radius is considered to be length. Everyone please pay attention. बघा काय गंमत झाली आहे. Plane angle is arc length upon radius. Arc length is what is the base quantity of arc length? Length only. आणि radius साठी base quantity काय आहे? Length only. Now look at this. Here for this length it is बघा वरच्या लेंथ साठी मी लिहितो m0 l1 t0 आणि खालच्या लेंथ साठी m0 l1 t0. So if you see this L1 cancel किंवा हा L1 वरचा त्यांना -1 होतो, eventually it becomes m0 l0 t0. Dimensions of plane angle are coming out to be m0 l0 t0 because it is the division of same quantities. Length and length cancel होईल. Yes, correct. Parthura, do you understand? Samruddhi, do you understand? Everyone, those who are asking me, sir, are there any dimensionless quantity? So then plane angle becomes a dimensionless quantity. Is the plane angle becoming dimensionless quantity? Yes. Plane angle becomes a dimensionless quantity because plane angle is everything depends on the formula. Everything depends on the formula. Do you understand? Formula you must know. आणि त्या फॉर्म्युला वरून बेस क्वांटिटीज मध्ये आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. Do you understand? If you write down that, Gaurav, yes, Gaurav was asking me many a times, sir, dimensionless quantity sanga, dimensionless quantity. Plane angle is dimensionless. Swapnil Pawar understood. Yes, Vedant Pawar understood. Pranavi Avare got it, sir. Very good. Mansi, crystal clear, sir. Got the point. Yes, crystal clear. Correct. Parth is also understanding. Siddhi Awad understood. So when the quantity, physical quantity is the division of two same quantities, eventually your dimensions are 0. Chalo, now we'll talk about अजून एक quantity घेऊयात आपण. चला, we have some time, some few more seconds we have. If you are in the classroom, this lecture is the longest one. We take many quantities to discuss this. Number 6, I'm going to take solid. You know, solid angle. Do you know what is solid angle represented as? Alpha or omega. Was it the symbol? Was it the symbol we used for solid angle, or we use alpha for solid angle? I guess that is the only symbol we use for solid angle. Alpha. Solid angle is alpha. Let's say solid angle. Everyone, solid angle is also dimensionless quantity. Correct. Now, you know what is solid angle? Let's say omega. Correct. Omega. It is the omega 1. I should write also. बघा solid angle चा formula काय आहे? सगळ्यांना माहिती आहे solid angle चा formula. Everyone knows. Solid angle is, what is the solid angle? Solid angle is surface area divided by radius square. You know what is area? Area is length square. And what is radius? Radius is also length. Is it again length square? Yes. It becomes m0 l0 t0. Sorry. Here L2 divided by m0 l2 t0. Is it going to be m0 l0 t0? Yes. The dimensions of solid angle are also dimensionless. Is solid angle also dimensionless? Omega is, sir. Yeah. Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? Solid angle is also dimensionless. Plane angle is also dimensionless. We have studied the dimensionless quantity. Divya said, Divya also given me one quantity. Divya never मला एक quantity दिली थी. ती होती refractive index. Refractive index is also a dimensionless quantity. How? Let's write down the formula for refractive index. Everyone, quickly.
Plane angle लिहिलं का सगळ्यांनी हे? Did you guys write down plane angle? Did you guys write down solid angle? Quickly write it down. I have to clear the board. लिहून घ्या quickly. Fast everyone. Okay. I'm going to write down the seventh quantity. अच्छा खूप quantities आहेत. आपण खूप साऱ्या quantities शोधू शकतो बाळांनो. There is no problem at all. Seventh quantity that we are going to study is refractive index. Chalo, I'm going to say refractive index. Okay, RI. We'll simply mention RI. You know what is refractive index definition? It is sine of I divided by sine of R. Do you know what is I? Angle I is incident angle. And angle R is refraction angle. And you always know angles are dimensionless. You always know refractive index is speed of light in vacuum upon speed of light in medium. That is also correct definition. Sanket, wonderful. Refractive index is that also. Is it speed of light in vacuum? I'm going to say velocity in vacuum divided by velocity of light in the air. Are you getting it? Is the speed of the light in the medium. So basically, it is velocity in the medium. So basically, it is velocity upon velocity. Are these the same quantities? Yes, same quantities. Velocity upon velocity. इथे काय? Angle upon angle. And sine of I or sine of R will not change anything. This is refractive index is basically angle ला dimensions नसतात. Angle is almost m0 l0 t0 m0 l0 t0 आणि जर velocity बघितली तर velocity काय आहे? m0 l1 t minus 1 m0 l1 t minus 1 velocity upon velocity, everything gets cancelled, 0 0 0 0 0 0. So this is m0 l0 t0. This is the refractive index. Refractive index is the dimensionless quantity. Are you getting it? Refractive index is a dimensionless quantity. It is the speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. That is the refractive index of medium. Or sine I upon sine R. Incident angle, sine of incident angle divided by sine of refraction angle or refractive angle, which is 0 0 0 0 0 0 or m0 l1 t minus 1 m0 l1 t minus 1. Eventually refractive index comes out to be 0. There is no dimensions for refractive index also. Is that clear, everyone? We are about to finish the lecture now. Tomorrow we are going to finish 2.10, remaining part of 2.10, or we haven't started, but we will finish 2.10. Is that clear? Everyone must understand the dimensionless and dimensional quantity. Okay? We'll stop here today. We'll stop here today. Thank you so much, everyone. Thank you for the lecture.